أسعدتم أوقاتا مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في هذا اللقاء الخاص الذي نتحدث فيه عن المكونات ودعم المكونات، وأيضا نحب أن نسلط الضوء على بعض التجارب للإفادة منها، وخصوصا تلك التجارب التي لها علاقة بالواقع العراقي من قريب ومن بعيد. يسعدنا في هذا اللقاء أن نستضيف سعادة القنصل الامريكي في القنصلية الامريكية في البصرة، الأستاذ تيمي ديفز. أرحب بك أجمل ترحيب في هذا اللقاء. The issue of minorities is very important in the society and in the world in general, and today we would like to welcome His Excellency Mr. Timi Davis, the Consul General, the American Consul General in Basra today. It's a pleasure to be here. Thank you for having me. أهلا وسهلا. يسعدني أن أكون هنا معكم اليوم. شكرا لضيافتكم لي. سيدي، تمر علينا في هذا الشهر ذكرى تحتفل فيها الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى كل عام، وهي ذكرى تاريخ السود، حيث ولادة أبرز الشخصيات منهم إبراهام لينكولن وفيدريك دوغلاس. هل تستطيع إطلاعنا بشكل أفضل على هذه الذكرى وما أهميتها بالنسبة لكم؟ Mr. Davis, in this month, the U.S. and some other countries celebrate the Black History Month, highlighting the birth of and the history of black people and the birth of the most prominent figures, including Abraham Lincoln and Frederick Douglass. Can you elaborate more on this occasion and why is it important for you? Thanks for the question. Black History Month is a celebration of the contributions of African Americans in American history. شكرا على سؤالك. شهر تاريخ السود هو شهر الاحتفال بمساهمة الأمريكان السود في التاريخ الأمريكي. The history of African Americans, the history of black people in the United States begins in the 17th century, but it's a history and a story of slavery and in some cases lack of protection under the law. يبدأ تاريخ السود في أمريكا في حدود القرن السابع عشر، ولكنه كان يتصف بالعبودية وفي بعض الحالات عدم وجود القانون وكذلك الحماية. Black people in America are likely the most dynamic part of society, whether it's music, arts, sports. African American achievement has been important to moving our society forward, and Black History Month gives us an opportunity to celebrate it. السود في أمريكا يمثلون جزءا حيويا من المجتمع، سواء في الموسيقى والفن والرياضة، وإنجازاتهم المهمة دفعت بمجتمعنا إلى الأمام، وهذا الشهر يعطينا فرصة للاحتفال بهذه الإنجازات. And if I could, that has not always been a history of inclusion or representation in larger society. So beyond celebrating contributions of African Americans, Black History Month is part of urging wider American society to be inclusive of minorities and also provide opportunity. في هذا الشهر لا نحتفل فقط بتاريخ الأمريكان السود فقط، وإنما نحاول أن نقف على أبرز إنجازاتهم ومساهماتهم المجتمعية، وكذلك ننظر إلى هذا الاحتفال كنوع من اندماج ودمج المجتمع وجعله أكثر توسعا وقبولا للأقليات واحتضانا لهم كمجتمع أمريكي. طيب، يعني كما ذكرت سيدي، هنالك تنوع مجتمعي في الولايات المتحدة الأمريكية، هو يشبه إلى حد ما التنوع عندنا في العراق. أيضا توجد مكونات، يوجد مسلمين وغير مسلمين، توجد مذاهب، توجد ديانات أخرى. سؤالي هو كيف يتم استثمار هذا التنوع ليكون نقطة قوة بالنسبة للمجتمع؟ Mr. Davis, you mentioned diversity in America, which is somehow similar to the diversity in Nineveh and in Iraq in general. How do you invest on this diversity to make it as a point of strength?
And so that's a fantastic question. I'm so glad you asked. هذا سؤال رائع، يسعدني أنك طرحته لي. Any society that isn't including all parts of it, all groups of it, is actually keeping itself from being more successful. إن أي مجتمع ينأى بالمكونات والأقليات بعيدا عن تشكيلته سوف يواجه الفشل والإخفاق. Including minorities in business, in government, brings different perspectives, but also the experience for minorities in these jobs allows them to strengthen their own communities. إن إشراك الأقليات في الأعمال والحكومة يجلب وجهات نظر مختلفة، وكذلك تجربة هذه الأقليات في هذه الوظائف أو في مواقع أخرى تسمح لهم بتعزيز مجتمعهم. And society has a responsibility to have representation from all parts of the community, including minorities. Future doctors and lawyers and artists all need to see themselves as part of the wider community to strengthen society. فتقع على عاتق المجتمع مسؤولية التنوع بحد ذاته، وكذلك شمل الأقليات ضمن نسيجه. فالأطباء والمهندسون وإلى آخره يريدون أن يرون أنفسهم ضمن مجتمع أوسع، مجتمع يمثلهم جميعا. طيب، يعني إذن يمكن استثمار مثل هذا التنوع، وهو بحد ذاته كما ذكرت عامل قوة. أريد أيضا أن أنتقل لموضوع مهم يتعلق أيضا بالولايات المتحدة الأمريكية وجهودها في دعم المكونات لتحقيق الاستقرار في العراق عموما وفي نينوى، وخاصة أن هذه المدينة يعني دخلت حربا مدمرة. إذا أمكن نتكلم بصورة عامة، وإذا أحببت أن نعلق أيضا على العراق. You mentioned the investment on this point in the US, and we would like to highlight it's important as well to achieve stability in Iraq in general. So how do we invest? What are how is the US investing and supporting Iraq in general and Nineveh in specific to achieve stability, investing on the minorities? Well, here's what's important to us, and I think we project this in the ways that we help wider Iraq. And I know your question is about Nineveh. In the United States, for a long time, parts of society weren't allowed to take up certain positions or be part of conversations, and so we have not always gotten it right as a country. دعني أقول لك بأنه حتى في الولايات المتحدة لوقت طويل لم ننجح دائما في دمج هذه الأقليات بصورة صحيحة، ونجح منذ أول خطوة دائما. And so what we've learned is we have to invest in education, we have to invest in health, we have to ensure that people have equal protection under the law. وما تعلمناه هو أنه يجب أن نستثمر في قطاع التعليم وكذلك قطاع الصحة، ونحرص على أن لجميع الناس حماية متساوية تحت القانون. And I think that that's what you see in our assistance and our efforts with regard to Iraq, yes, but Nineveh as well. وهذا ما أعتقد أنكم ترونه في مساعدتنا وكذلك جهودنا في العراق، نعم، ولكن في مساعدتنا لمحافظة نينوى أيضا. In the United States, in our past, when we have been a country that excludes parts of our society, we have found that we don't work as well, that we're not as effective, that there is chaos and conflict. And so the way that we are trying to solve these problems is by ensuring that everyone feels responsible and included in the progress of our country.
فكما قلت لك واجهنا بعض الإخفاقات في هذه العملية اللي قمنا بها، ولكن شعرنا بأنه يجب على الكل أن يكون ممثلا على الكل. كل منا له مسؤوليته الخاصة تقع على عاتقه أن يساهم في المجتمع من أجل دفع سير هذه العملية. And I know you have a bunch of questions, but one of my favorite stories is about a children's toy, is about Barbie dolls. أعرف بأن لديك الكثير من الأسئلة، ولكن أريد أن أشارك معكم قصة جميلة جدا، وهي عن قصة للطفل والدمية باربي. So for years and years, the Mattel Corporation made Barbie dolls that were white, and only Barbie dolls that were white. فلسنين طوال الشركة المصنعة لدمية باربي قامت بعمل الدمية فقط على أنها بيضاء البشرة. There were no Kurdish Barbie dolls or Iraqi Barbie dolls or black Barbie dolls. And so those communities never saw themselves in a Barbie doll. لذلك لم يكن هناك مثلا دمية باربي عراقية، ولم يكن هناك باربي كردية، ولا باربي سوداء البشرة مثلا. فهذه المكونات لم ترى نفسها من خلال هذه الدمية مثلا. And these kids, these children wanted to own Barbie dolls, wanted dolls that looked like themselves. So the Mattel Corporation was basically hurting their business by not being inclusive. They could sell so many more dolls by having black Barbie dolls and Kurdish Barbie dolls. وهؤلاء الأطفال من الأقليات مثلا يريدون أن يحصلوا أو يبتاعوا دمى تمثلهم، مثلا دمية تمثل الكرد أو العراق مثلا أو السود، ولكن ما فعلته هذه الشركة المصنعة بحد ذاتها وبنفسها هي قامت بكبح منتجاتها ونجاحها بنفسها عن طريق عدم تمثيلها لكافة الأقليات في المجتمع من خلال تصنيعها لدمى تشابهها. And so that's the way excluding people, not educating people, not taking care of their health always works. You only hurt yourself by not promoting diversity or inclusion. وكذلك الحال ينطبق بالنسبة للتعليم وكذلك أيضا لقطاع الصحة. فعندما تستبعد مكونا معينا من المجتمع فإنك تساهم في فشل العملية المجتمعية الناجحة، فأنت تؤذي نفسك. طيب، يعني إذن جهود واضحة في دعم المكونات وتجارب ربما لم تنجح من أول وهلة وإنما نجحت للمرة الثانية والثالثة. وهنا أريد أن أنتقل لسؤال آخر حول هذا الجهد المنصب. تتكلم سيدي وتقول مكونات. هل هذا الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة هو خاص للمكونات أم أنه يسير جنبا إلى جنب مع دعم عموم العراق ومحافظة نينوى أيضا؟ Of course, I agree with you. You mentioned in the beginning, it doesn't work like right of the beginning, the first trial, maybe the second time, the third time, we succeed to represent all the minorities. Now we move to the other question, to the next question, which is your efforts now to support the components of the society. Is it specific to certain minorities or to the governorate or to the society in general, including all the people? Yeah, so another great question. I think it's all of those. It's not enough to educate minorities or internally displaced persons and feed them and take care of their health. You also have to impress upon government, local government in this case, that it's important for them and their future that they do these things. بالتأكيد هذا سؤال رائع آخر حقيقة. فبالتأكيد نحن لا ندعم فقط الأقليات وإنما ندعم المجتمع بأسره، لأننا يجب أيضا أن ندعم الحكومة المحلية ونجعلها قادرة على تمثيل دورها في المجتمع وكذلك القيام بدورها بشكل صحيح. طيب، أيضا يعني أود أن
يعني أسأل حول تجارب أخرى في غير العراق تنوعا استطاعت الولايات المتحدة دراستها وتقريب وجهات النظر ودمجها مع الأكثرية تعايشا. نريد نعرف هذه التجارب، لأن هذه التجارب أكيد راح تكون ثرية ويمكن الإفادة منها حتى في بيئة غير البيئة العراقية. So other than Iraq, does the US have any other experience that managed to successfully study and also get the minorities of that society together and include them in one society with the like the minorities with the most of the society, and they coexisted? Yeah, so this is something that's very important to the United States. In fact, I would say that our greatest example of doing this is in our own country. هذا سؤال أيضا مهم، وهذا أمر مهم بالنسبة للولايات المتحدة. الولايات المتحدة نفسها هي كمثال حي على ذلك. I mean, when you think about the history of African Americans and Black people in the United States, from the time of the end of the Civil War until the mid-'60s with the Civil Rights Act, there were two societies. There was a Black society that was less well-funded and less well taken care of, and there was a white society that enjoyed all of the benefits of government. فلو تنظر إلى تاريخ الولايات المتحدة منذ انتهاء الحرب الأهلية ومرورا بمنتصف الستينات، سوف ترى بأن الأغلبية البيضاء قد سيطرت وكانت مسيطرة على موارد الدولة والبلد بصورة عامة بحد ذاتها. But our society also produced Oprah Winfrey, who's a billionaire, and Shirley Chisholm, who was the first Black person to run for president 60 years ago, and produces scholars and artists that are Black and are accepted and are celebrated. So I think that our example is sort of our greatest achievement in bringing a society to include those that aren't in the majority. ولكن في نفس الوقت نجح مجتمعنا، مجتمع الأمريكان السود أو الأمريكان الذين ينحدرون من أصول أفريقية، في إبراز بعض الشخصيات المهمة التي ساهمت في إنجاح المجتمع. مثال على ذلك أوبرا وينفري المعروفة والتي مشهورة أيضا بثرائها، وكذلك شيري شيمز كان المرشح للرئاسة، وكذلك أيضا الباحثين والفنانين الذين مثلوا السود تمثيلا ناجحا وحقيقيا، وأثبتوا للمجتمع بأنهم جزء من المجتمع وأنهم مثلوا الأقلية لكي يندمجوا بالأكثرية. And you asked in a previous question about the role of government in this. Our Constitution said that all men are created equal at a time when there was still slavery for Black people in the United States. وأنت سألت أيضا عن دور الحكومة، فدستورنا أيضا ينص على أن جميع البشر متساوون في الحقوق والواجبات، وهم يتمتعون بنفس الحقوق. وفي وقت كان يعاني منه السود بنظام العبودية. And so because our government said that all men are created equal, society over time had to adjust to the idea that all of its citizens, those in the majority and those in minority, had the same rights and had the same liberty. And so government set the standard that we should all have the same quality of life, and then society came along and met that standard. وهذا القانون في الدستور جعل أن الشعب وجب على الشعب أن يتقبل فكرة المساواة. فعندما يرى الشعب بأن الحكومة هي من تفرض المساواة وأن الجميع يتساوون في الحقوق والواجبات، فكان على الشعب أن يتماشى مع هذه الفكرة من البيض والسود، فكانوا يتقبلون هذه الفكرة شيئا فشيئا إلى أن نجحت.
طيب يعني أخيرا ما هي رسالتكم لأهالي محافظة نينوى من يتابع هذا اللقاء حول هذه التجارب وحول هذا الدعم، وما الذي ممكن أن يكون قادما فيما يتعلق بالواقع العراقي؟ At the end of this interview, what is your message to the people of Nineveh in specific and in Iraq who will be watching this interview? First, let me say that I've had a fantastic time talking to you. It's really been interesting. بداية دعني أقول لك بأني استمتعت بالحديث معك وقضيت وقتا ممتعا هنا. I would say this, as an African American, I know that in the roughest, most difficult time for African Americans, the thing we relied on most was ourselves, our traditions, our unity as family and community. في البداية دعني أقول أن ما اعتمدنا عليه في نجاحنا هو أنه اعتمدنا على أنفسنا، اعتمدنا على وحدتنا، واعتمدنا على تاريخنا أيضا. Recognizing that your community has great strength and has created its own opportunities in the past and fought through struggles that people aren't even aware of. I would just remind people that being in the minority does not mean that your community is any less strong than every other community in the country. فالحكمة تكمن في أن يدرك المجتمع بأن لديه نقاط قوة حتى لو كانوا هم من الأقليات. إن للأقليات نقاط قوة كثيرة يمكن أن تعتمد عليها في تمثيلها التمثيل الحسن ضمن الأكثرية وفي نجاحها في المجتمع. سيد تيمي، عندما كان هنالك فسحة من الوقت وعندما كنت شابا كنت أتابع الMBA الدوري الامريكي بكرة السلة، وكنت أشجع فريقا اسمه أورلاندو ماجيك، وكان يعجبني لاعب من أصحاب البشرة السوداء وهو حكيم أرجوان، فأنا متابع جيد لكرة السلة وأدعم أيضا السود معك. Mr. Davis, this is a personal story. When I used to watch the NBA, the American Championship for basketball, I was a big fan of Orlando team, Magic team, and in specific, I was supporting a black American whose name is Hakeem Arjuan. So his nickname, Hakeem the Dream Olajuwon. أصبح لقبه هو الحلم أرجوان. And that's a remarkable story. I'm so glad that you have that experience. Mm-hmm. That's what we're talking about when we talk about representation. Mm-hmm. That you were able to look to the NBA and see someone who didn't look like you, but who was at the top of their profession and have great respect for them. That's a story that makes me really happy. Mm-hmm. هذه في الحقيقة قصة رائعة، وهذا هو بالضبط ما نتحدث عنه، هو أنك لاحظت شخصا وشجعت شخصا يختلف عنك في لون البشرة، ولكنه كان يمثل أقليته وكان شخصا بارزا وكان بارعا في مهنته في ذاك الوقت. That's a wonderful story. فهذه هي قصة مذهلة حقيقة. طبعا سعيد جدا باللقاء معك سيد تيمي ديفز، سعيدين بتواجدك في راديو الغد، سعادة القنصل الامريكي في القنصلية الامريكية في البصرة. شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. Your Excellency, Mr. Davis, we are so happy to have you here in our radio station of Al Ghad. Thank you so much for your time and thank you for coming. The pleasure was mine. شكرا جزيلا. شكرا.